নমস্কার, আমি ঝুমু পলি পলিগ্রিলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এর আগে পঞ্চব্যঞ্জন সিরিজে দেখিয়েছি ভাতের সঙ্গে খাবার 5টা সাইড ডিশ। আজকে দেখাবো ভাতের সাথে খাওয়ার 5টা বিভিন্ন রকমের ডাল, যেগুলো সচরাচর যে কোনো বাঙালি পরিবারে খাওয়া হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বাঙালিদের মতন ডাল কোথাও খাওয়া হয় না। তাই যারাই ডাল খেতে চাইবেন তাদের খুব কাজে লাগবে এই রেসিপিগুলো। আসুন দেখে নিই মুগ ডাল। এবার দেখাবো কাঁচা আমের টক মিষ্টি ডাল কিভাবে বানাতে হয়। এরপর আসছে বিউলির ডাল। এবার দেখাচ্ছি পেঁয়াজ রসুন ফোড়ন দিয়ে মুসুর ডাল।
এই ডালটা অনেকেই খেতে খুব পছন্দ করেন, কিন্তু রেসিপি জানা নেই। চিংড়ি মাছ দিয়ে মুগ ডাল। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, যারা নতুন রান্না শিখছেন বা যারা নতুন সংসার পেতেছেন তাদের জন্য এই ডাল রেসিপিগুলো পারফেক্ট গাইড। দৈনন্দিন রান্না থেকে শখের রান্না, হেরিটেজ ডিশ থেকে ইনোভেটিভ ডিশ, যে কোনো রেসিপি দেখতে চোখ রাখুন আমার চ্যানেলে।